Барри Питер Пэн. Часть первая. Chapter 1. The Nursery. Первая глава. Детская. Wendy, John and Michael Darling live in a lovely house in London. They have got a big, sunny nursery. Венди, Джон и Майкл Дарлинг живут в прекрасном доме в Лондоне. У них большая солнечная детская. There are colorful pictures and a big clock on the wall. There are toys here and there. На стене висят красочные картины и большие часы. Тут и там есть игрушки. The Darlings are a happy family. Mr. Darling and Mrs. Darling love their children very much. Дарлинги – счастливая семья. Мистер Дарлинг и миссис Дарлинг очень любят своих детей. Wendy is the first child, John is the second and Michael is the third. Венди первый ребенок, Джон второй, а Майкл третий. The children's nanny is called Nana and she is a big Newfoundland dog. Детскую няню зовут Нана, и она большая ньюфаундлендская собака. Her kennel is in the nursery and she is a wonderful nanny. She loves the children and the children love her. Ее конура находится в детской, и она замечательная няня. Она любит детей, и дети любят ее. One evening Mr. and Mrs. Darling want to go to a dinner party. They have their best clothes on. Однажды вечером мистер и миссис Дарлинг хотят пойти на званый ужин. На них лучшая одежда. Nana, it's time to put the children to bed, says Mrs. Darling. Нана, пора укладывать детей спать, говорит миссис Дарлинг. Nana goes to the bathroom. She turns on the hot water for Michael's bath. Нана идет в ванную. Она включает горячую воду для Майкла. She puts her paw in the water to check the temperature. It's perfect. Она опускает лапу в воду, чтобы проверить температуру. Это прекрасно. Yeah, I don't want to have a bath, says little Michael. Я не хочу принимать ванну, говорит маленький Майкл. But Nana is a firm nanny and Michael has his bath. Но Нана твердая няня, и Майкл принимает ванну. Then Nana gives the children their pajamas. Now they are ready for bed. Затем Нана отдает детям их пижамы. Теперь они готовы лечь спать. Mrs. Darling comes into the nursery and smiles. Миссис Дарлинг входит в детскую и улыбается. A good work, Nana. I see the children are ready for bed. Nana wags her big tail. Хорошая работа, Нана. Я вижу, дети готовы лечь спать. Нана виляет своим большим хвостом. Suddenly there is a noise. Mrs. Darling sees a young boy outside the nursery window. Внезапно раздается шум. Миссис Дарлинг видит маленького мальчика за окном детской. She is very surprised. Nana barks and shuts the window quickly. Она очень удивлена. Нана лает и быстро закрывает окно. The boy's shadow falls on the floor. The young boy flies away. Тень мальчика падает на пол. Маленький мальчик улетает. Who's there? Asks Mrs. Darling. She opens the window and looks outside, but she sees nothing. Кто там? Спрашивает миссис Дарлинг. Она открывает окно и смотрит наружу, но ничего не видит. Then she sees the boy's shadow on the floor and says, poor boy, this is his shadow. Let's put it in the drawer. Затем она видит тень мальчика на полу и говорит, бедный мальчик, это его тень. Давай положим его в ящик. The children are in bed. Mr. Darling takes Nana to the garden. Дети уже в кроватках. Мистер Дарлинг выводит бабушку в сад. Then he goes to the sitting room and waits for Mrs. Darling. Затем он идет в гостиную и ждет миссис Дарлинг. Mrs. Darling sings to the children and kisses them. She is a perfect mother. Миссис Дарлинг поет детям и целует их. Она идеальная мать. Soon the three children are sleeping. Mr. and Mrs. Darling go to their bedroom.
Вскоре трое детей уже спят. Мистер и миссис Дарлинг идут в свою спальню. They put on their coats and go to the dinner party. Они надевают пальто и отправляются на званый ужин. Chapter 2. The Shadow. Вторая глава. Тень. The children are sleeping and dreaming. Suddenly the window opens. Дети спят и видят сны. Внезапно открывается окно. A small ball of light enters the nursery and flies around. It is a lovely fairy called Tinker Bell. Маленький шарик света входит в детскую и летает вокруг. Это прекрасная фея по имени Тинкер Белл. She is looking for something. Она что-то ищет. After a moment a young boy enters the nursery and says, Tink, where are you? Please find my shadow. Через мгновение в детскую входит маленький мальчик и говорит: «Тинкер, где ты? Пожалуйста, найди мою тень». Tinker Bell finds his shadow in the drawer and gives it to him. No, I can stick the shadow to my feet with some soap, he thinks. Тинкер Белл находит свою тень в ящике стола и отдает ему. «Теперь я могу приклеить тень к ногам с мылом», — думает он. He tries and tries again, but he can't. He is very confused and starts crying. Он пытается и пытается снова, но не может. Он очень смущен и начинает плакать. Wendy wakes up and sees the boy, but she is not afraid. His clothes are made of leaves. Венди просыпается и видит мальчика, но она не боится. Его одежда сделана из листьев. A little boy, why are you crying? Wendy asks. «Малыш, почему ты плачешь?» — спрашивает Венди. The boy takes off his cap and asks me, what's your name? Мальчик снимает кепку и спрашивает, как твое имя. Yundi Moira Angela darling. What's yours? Венди Мойра Анджела, дорогая. А твое? Peter Pan. Is that all? Питер Пэн. И это все? Спросил я. Says Peter. Then he thinks, my name is very, very short. Да, говорит Питер. Затем он думает, мое имя очень-очень короткое. Wendy looks at his shadow and asks, can I help you with your shadow? Венди смотрит на его тень и спрашивает, могу я помочь тебе с твоей тенью? Please. Says Peter. Да, пожалуйста, говорит Питер. Wendy gets her sewing basket and sews on Peter's shadow. Венди берет свою корзинку для шитья и шьет тень Питера. After a few minutes she says, finished. Now you have your shadow again. Через несколько минут она говорит, закончила. Теперь у тебя снова есть твоя тень. Peter looks at the floor and sees his shadow. He is very happy and dances around the room. Питер смотрит на пол и видит свою тень. Он очень счастлив и танцует по комнате. Wendy, you are wonderful. Says Peter. О, Венди, ты замечательная, говорит Питер. Do you really think so? Asks Wendy. Says Peter. Ты действительно так думаешь? Спрашивает Венди. Да, говорит Питер. Wendy smiles and gives Peter a kiss on the cheek. Венди улыбается и целует Питера в щеку. Says Peter. How nice. О, говорит Питер, как мило. How old are you, Peter? Asks Wendy. Сколько тебе лет, Питер? Спрашивает Венди. I don't know, but I am young. I don't want to grow up. I always want to be a boy and have fun. Я не знаю, но я молод. Я не хочу взрослеть, я всегда хочу быть мальчиком и веселиться. Peter looks around the room for his fairy. He hears a noise and looks in a drawer. Питер оглядывает комнату в поисках своей феи. Он слышит шум и заглядывает в ящик стола.
Tinker Bell flies out. Wendy is delighted to see a fairy, but Tinker Bell is afraid. She hides behind the big clock. Тинкербелл вылетает. Венди рада видеть фею, но Тинкербелл боится. Она прячется за большими часами. Where do you live, Peter? Asks Wendy. I live in Neverland with the lost boys, says Peter. Где ты живешь, Питер? Спрашивает Венди. Я живу в Неверленде с потерянными мальчиками, говорит Питер. In Neverland? The lost boys. Who are they? Asks Wendy. Неверленд. Потерянные мальчики. Кто они такие? Спрашивает Венди. 8 lost boys haven't got a mother or father. They are alone in the world and they live in Neverland. У потерянных мальчиков нет ни матери, ни отца. Они одиноки в этом мире и живут в Неверленде. I am their captain. In Neverland we fight the pirates. Я их капитан. В Неверленде мы сражаемся с пиратами. We also swim in the lagoon with the beautiful mermaids. Fairies live in the trees in the forest. Мы также плаваем в лагуне с прекрасными русалками. Феи живут на деревьях в лесу. The fairies are my friends, says Peter. Феи мои друзья, говорит Питер. Yo, what fun, says Wendy. О, как весело, говорит Венди. I must go back now. I must tell the lost boys a story. They love stories, says Peter. Теперь я должен вернуться. Я должен рассказать потерянным мальчикам историю. Они любят истории, говорит Питер. I don't go away. I know a lot of stories, says Wendy. Не уходи, я знаю много историй, говорит Венди. Then come with me, Wendy. You can tell us stories. Тогда пойдем со мной, Венди. Вы можете рассказывать нам истории. We all want a mother. Please come, says Peter. But I can't fly, says Wendy. Мы все хотим иметь мать. Пожалуйста, пошли, говорит Питер. Но я не умею летать, говорит Венди. I can teach you to fly, says Peter. Я могу научить тебя летать, говорит Питер. Can you teach John and Michael to fly too? Ты можешь научить Джона и Майкла летать тоже. Of course, says Peter. John. Michael. Wake up. Да, конечно, говорит Питер. Джон, Майкл, проснись. This is Peter Pan. He's from Neverland. It's a beautiful place, says Wendy. Это Питер Пэн. Он из Неверленда. Это прекрасное место, говорит Венди. John and Michael are very surprised. Джон и Майкл очень удивлены. You can go there with him. But first we must learn to fly, Wendy says. Мы можем поехать туда с ним, но сначала мы должны научиться летать, говорит Венди. Wendy, John and Michael are very excited. They try to fly but fall on the beds and on the floor. Венди, Джон и Майкл очень взволнованы. Они пытаются взлететь, но падают на кровати и на пол. No, says Peter. Here is some fairy dust. He puts some fairy dust on their shoulders. Нет, говорит Питер, вот немного волшебной пыли. Он кладет им на плечи немного волшебной пыли. No, try again, says Peter. Look, I can fly. Says Wendy. А теперь попробуй еще раз, говорит Питер. Смотри, я умею летать, говорит Венди. I can too, says John. Too, says little Michael. Я тоже могу, говорит Джон. Я тоже, говорит маленький Майкл. Think, show us the way to Neverland, says Peter. Тинкер, покажи нам дорогу в Неверленд, говорит Питер. They follow Tinker Bell and fly out of the nursery window. In the garden Nana looks at the sky and barks. Они следуют за Тинкер Белл и вылетают из окна детской. В саду Нана смотрит на небо и лает. Mr. and Mrs. Darling return from the dinner party.
They go into the nursery, but it is empty. Мистер и миссис Дарлинг возвращаются с званого обеда. Они заходят в детскую, но она пуста. Спасибо за просмотр и вашу обратную связь. Подписывайтесь на наш канал и проводите время на YouTube с пользой.